da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin Ina Mafita. Shirin Ina Mafita shiri ne wanda ke duba abubuwan da ke faruwa da kuma abubuwan da ke faruwa da mutane kama daga tsoffi, ƙananan yara, ɓangaren ilimi, ɓangaren kiwon lafiya da dai sauransu. Wacce ni Farida Sanusi Abubakar zan ja ragamar shirin tare da abokin aiki na. Amos Paul, you're welcome to the program. To, a yau muna tare da manyan baƙi a cikin zauren namu, kuma manyan baƙin namu a 'yan kungiyan ɗaliban kimiyyar ɗakin gwaje-gwajen likitanci ta Najeriya wato mene? Nimelsa. So wadda yau muna tare da president ɗinsu da sauran mukarraban shi. National President. To, bari mu fara jin sunanka. All right. Barka masu kallon mu, ni ne mai suna Right Honorable Victor Joseph, the National President of the Nigerian Medical Laboratory Science Student Association, NIMELSA. To, tare da Tonga Purfa Abraham. Okay. Kai ne Chief of Staff. Wow. Sai kuma? Titus Kenneth, ni ne Personal Assistant na Gira. To, barkanku da shigowa cikin shirin. Gode. To, masu kallo kafin dai mu ci gaba da shirin namu bari mu dan je ta hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun da shirin namu zai ɗora a dakacin muna dawa ba da jimawa ba. Barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo ko yanzu kika zo ko yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗinku kuna kallon shirin Ina Mafita na tashar haske maganin duhu. Kamar da na faɗa ga mu dai ga mukarraban da muke tare da su da kuma shi national president ɗin wannan ƙungiyar ɗin. Da farko ina ga za mu fara jin menene ma wannan ƙungiyar da kanta. Okay, a gode sosai. NIMELSA ko kuwa Nigerian Medical Laboratory Science Student Association. Association ne na ɗalibai wanda ya kumshi chapters from different institutions. And the Nigerian Medical Laboratory Science Student Association, it houses about close to 42 different chapters from different universities. University daban-daban a cikin Nigeria. So Nigerian Medical Laboratory Science profession ne wanda deals with the aspect of diagnosis, and usually these diagnoses we take samples of urine, sputum, stool, pleural fluid, amniotic fluid, among host of other specimen. So muna karba wayannan specimen ne domin a yi gwaje-gwaje domin a samu root cause na disease a cikin jikin mutum ko kuwa cuta a cikin jikin mutum. To in na fahimce ka dai idan aka ce kowa ya san cewa yawanci idan za a ba mutum gwaji na cuta yawanci ana tura mutane ne lab. A wannan lab ɗin a nan ne ake gwajin fitsari, jini, abin da ya kama bayan gari, kaki da dai sauransu dai haka. To bangaren da kuke dealing da shi kenan. So, as he was talking, I was listening to the Hausa language, and he got hooked. I was like, okay, President, you're dealing with Nigeria. You have to be able to flow in the language properly. But yes, you just introduced what you people do. But yeah, but you're a student body. You're not out of this
school. Yeah. So now, what is your responsibility to the society as a student body? How do you reach out to the society? You know, when you finish, you know what you do. Absolutely. But now, what do you do for the society? All right. Thank you very much. The MELSA, the Nigerian Medical Laboratory Science Student Association, particularly what we do to reach out to the society as a student body. One, we play a role of advocacy, and advocacy in such a way that, firstly, whatever we do, our student comes first. Recently, we initiated a North Central tour alongside a Northeastern tour, and it was geared towards visiting various universities within this region, studying medical laboratory science. And what do? We interact with lecturers in the institutions, we interact with students to know how the educational system of medical laboratory science is being done within the institution. And aside that, we carry out health advocacy campaign. Now, this health advocacy campaign is tilted towards reaching out to persons, providing sensitization to different persons across different regions, and even as it pertains the pandemic or ailment ravaging around that particular area at a particular period of time. I think one of those things we were able to do, we visited Federal University Wukari. One of the ailments ravaging around that place is the hepatitis virus disease, and we were able to go there in the university, particularly in the Department of Medical Laboratory Science. We were able to initiate a club, a health advocacy club, and this health advocacy club is geared towards sensitizing people within that area about the effect of hepatitis, how you contact hepatitis, and how you will be able to stay away or stay clean and clear from contacting hepatitis virus. Okay. Kamar yadda ka faɗa, kuna fita domin ku faɗakar da mutane, musamman ma kan cutar hepatitis wancan da kuma abubuwa da dama kuna iya da kuma shawarwari dai kuke ba ma al'umma. So idan kun tashi tafiyan nan, yaya ne tafiyan ku yake kasancewa? Ina ga bari in tambaye shi. Chief of Staff. Okay, na gode sosai da wannan tambayar nan. Bisa ga tafiyan nan dai za mu tafi shi shugaban kasa. Shugaban kasa? Sorry, shi shugaban Nimelsa zai iya ɗiba wanda yana so ya tafi da su, ko kuma shi kaɗai on his own zai iya tafi, but most especially zai iya tafi da cabinet ɗin shi. So in ya tafi zai je ya yi faɗaka wannan ya kara abin da ake kira sensitization to those virus jami'o'in nan. Sorry, let me draw you back a bit. The president is in Taraba State University, and the other schools are spread around the country, right? Yes, we have what we call the Secretariat Executive, and we have the non-Secretariat Executives. Okay. The Secretariat Executive is comprising of the President, the General Secretary, the Treasurer, the Financial Secretary, and the Publicity Secretary, while other Vice Presidents and the Assistant General Secretary are spread across different institutions of the. Yes. Okay, basically the universities, and you said there are around 42 universities that have this course. Yes. It's not all the Nigerian universities. Not all. So what are you doing to reach out to those universities that are not carrying out this courses? Because I believe having a lab is a necessary thing in every hospital. Absolutely. So you have a primary responsibility of reaching out even to the rural areas, because I believe even to the most local hospital there must be a lab technician who's going to do their job. So what are you doing about and as you're answering down, add this one too. Is it only those with degrees, or do you get those from polytechnics? I don't know of college of education. I don't know. Do you have people in those areas? Okay. Thank you very much. All right. What we do to reach out to institutions that are not studying medical laboratory science. First, I would want to draw our attention to the fact that medical laboratory science is one of the fast growing health professional courses studied in the Nigerian university. And one of those ways we reach out to those universities not studying medical laboratory science is through advocacy
we advocate that each university in Nigeria are advised to start the practice of medical laboratory science. Although the medical laboratory science profession is governed by what we call the council. The council govern the affairs of the profession. So the council are saddled with the responsibility to regulate and to miniaturize the practice of this profession in various institutions in Nigeria. So we normally advocate for that, and if they meet the certified requirements, the council give them a go ahead to practice that. And your second question again, please. As about polytechnics, monotechnics. Okay. We have what we call the School of Health, and the School of Health actually produce technicians, medical laboratory science technicians, and these technicians are But usually that's School of Health. yeah, School of Health. Okay, no polytechnics. No, polytechnics do not offer medical laboratory science. Okay. Yes, they do not. I think what they offer is SLT, Science lab. Science Laboratory Technology. Okay, what's the difference? Okay, the difference is medical laboratory science, we are responsible to carry out diagnosis. We deal with human specimens. We deal with human being. We analyze human sample. But in the SLT, they are science laboratory technology. They manage the equipment we use in the laboratory. And usually, they are mostly placed in tertiary institution laboratory, secondary school laboratory, and also in the hospital laboratory. Just like I said, they manage the equipment. Okay, Yes. I wanted to use a word, but I just realized I'm not going to use it. So when you finish, definitely, because of the body you have, Yeah. you must be qualified and get a license before you practice. Absolutely. What does it take to get a license? It takes a lot. It takes a lot of reading that is in the side of a student. Okay. It takes a lot of dedication. It takes a lot of commitment. It takes passion, if I would wrap it that way. President, I wanted you Shi to ya fi explain. sai in mutum yana da burin Yeah, shi I wanted President to tell me whether as soon as you graduate, Yes. you get the license, or there must be something that follows. No. There are a series of processes. Aha, that's what I want Yes. to hear. One of these process is coming into the university. You must get the cutoff points. Now, when you get the cutoff points, you have to enroll in the department, and then you have to spend 5 years. Now, After that, within these 5 years, there is a time for what we call indexing. This is where the council are going to provide you with an indexing number. That is, you are recognized as a student, as a medical laboratory science student. Then when you proceed to your 400 level, you are going to sit for your first professional exams. okay. Yes. I'm So getting there. yes, after the first professional exams, in your 500 level, you are going to write the final professional exams. Now, upon writing the final professional exams, if you pass, that is when you are going to be given a tentative license to practice, and this license is going to be that which you are going to use to go for your internship. Now, you're going to spend 1 year in the hospital for your internship. Now, after you have finished your internship and it is approved that you have passed through the practical exercise that you are supposed to go through in the hospital, then you apply for your permanent license. Da dama ina so yin tambaya mai masu kyama za su yi irin aikin su nan ko? Kin gane irin abin da suke tarawa. Ai, ka san shi yasa da na tashi lissafa abubuwan da suke dilin da shi, shi yasa na ce da irin bayan gari kawai ba To sai kira ai ko sunan ba. ba bayan garin ba ma waɗansu abubuwan ma idan kana da kyama za ka iya. Ya ka gani. To gaskiya ne haka ne kai. Ka san akwai mutanen da ka gan ko jini ma waɗansu sun gani yana ɗaga musu hankali. Ka ga waɗansu warin shi ma ba sa ji. Ka ga mutane suna nan daban-daban ne mutane ko wani man ko kanshin asibiti ma ka gan shi ya je za ka ganin sa shi haka ne. Asibiti na kan shi ne. To akwai ka san akwai abubuwan da muke yi Ina ƙarni. Yana wari. Banda mankanni din nan ka san akwai abubuwan da muke kira da su disinfectants da su detergents. Su ɗin kenan. Mu shi ne muke sassafta muke sa wurin ya zama da tsafta ko to kaga idan muka yi amfani da wannan abun yana da karfi sosai so warin shi waɗansu mutane ba sa so Ai turare ma yana shi ma disinfectant. To, turaren da yana sa mura. so kaga a takaice dai
ba kowane zai yi aikin nan ba shine gaskiya magana. Wanda dai suke da irin wannan kasan abin da akwai abin da ake da kira me ake kira ma ana kiran shi da suna to ban san sunan da Hausa ba ga amma ana kiran shi da Turanci ana kiran shi allergies yau ana kiran shi allergies a Turanci wancan inda jikin mutum yake kenan wancan ba iya canja shi ba in kana da allergy kama ce me suna maganin muran nan ma Coughlin? Tablet. To ai ba mata da magani. Okay, wancan shi kuma wani idan ya sha yana fitar mishi da wasu rashes haka maganin mura. Septrin. So yana fitar ma wasu rashes yana waye. To ire-iren misalin da kake so ka bada yake. Allergies din kenan. Kin ga haka so mutane haka ne. So a takaice dai ba kowane zai yi aiki ba. Kasan kun yi magana kuna fita sensitization faɗakarwa kenan da ba mutane shawarwari yadda za su kare kansu daga kamuwa da cuta da kuma yadda idan har da wasu irin sign and symptoms na in cuta fara kama mutum yadda zai kare kanshi da kuma yadda zai fara bin dokokin magani. Kuna fita kuna tafiya gurare da dama kamar da kai mention sunan gefen Bukari ina hakan nan. So kasan akwai mutane daban-daban a duniya. Wadda kuma in aka ce yau ya kuke tara waɗannan mutane kafin ku fara musu sensitization. Okay. Faɗakarwa. Kafin mu fara wannan faɗakarwan nan, dole ya kamata mu samu target ɗinmu. Mu san wane ne za mu reach out musu. So first and foremost, mun samu wannan target ɗinmu sai tara kanmu. A misali a ce in dai za mu tafi a ce kasuwa. Mun tara kanmu muka tafi kasuwa za mu iya mu na abin da ake kira ethical clearance daga shugabannin kasuwan. Sai in muka zo gurin mu explain musu gashi abin da muke so mu yi. Samu izini ke. Mu samu izini. To in sun ba mu wannan izinin sai mu ci gaba. Wani irin kalubale kuke fuskanta yadda kuke challenges yadda kuke zan ce ma interaction naku da mutane, so wani irin challenges kuke samu a lokacin da kuke faɗakarwa mutane ire-iren waɗannan abubuwa? Ko kuma kafin ya kai ga faɗakar da mutanen na san su shugabannin matukuna na san akwai kalubale wani lokacin ka samu wani shugaban wani irin kalubale kuke fuskanta in ya zo ta ɓangaren shugabannin tukun? Shugabanni na ban gani na kasuwa ko inda za ku je ku yi magana faɗakarwa mutane kafin ku san ma mutanen dole sai kun samu shugabannin su ko shugaban irin shugabannin gargajiya haka da dai sauransu ko mai anguwa a sarkin kauye haka da dai sauransu. To na ɗaya dai abin da zan fara faɗa kalubalen da muke samu na farko shine abin da ke kira da turanci language barrier. Shi ne magana communication yare yawwa kenan. Kaga samun damuwa da Hausa yawwa sosai. Kaga Hausa mun din zaci bi na wace rawo. So kaga mun isa wurare nan ka san wayannan local areas ne. To mu kuma ɗalibai mun tashi muna turanci tun muna kanana. Ka gane ai. So turanci yana da mana da matsala sosai. So in mun je irin community san ko irin kasuwanni ko bai ka san su yawancin su Hausa suke yi da kuma sauran yarukan da suka saba da yi. Musamman ma a Taraba muna da yare ban san yawwa to kin ga haka. So in mun je wuraren nan in mun je muna faman communication muna so mu musu magana faɗakarwa mu nuna musu abin da muke so mu yi ba lalle bane su gane manufar mu yawwa. So yana iya da mana challenge amma to muna iya inda muke mu sallake wannan gadan nan muna iya samun waɗansu a cikin mu wanda su sun iya yawwa sosai sai su yi mana fasara mai kyau so da mutane su gane manufar mu da su sauransu. So kuma kin ga mu aikin mu da muke na fannin kiwon lafiyar nan waɗansu mutane suna da shakka ko irin abun da ake ci da shi rigakafin nan ba kowane suke da su karbe shi ba haka ne. So idan mun je gurare hakan nan muna so mu faɗakar da mutane waɗansu mutane wani ma za a haife shi wanda ya taba shan magani asibiti ba sai irin maganin gargajiya da su sauransu. So suna da shakka da karban irin sabo abin da baka gane da shi ba. So irin wayannan abubuwan da muke fama da su idan mun je. Ka san misali
A kwanakin baya akwai wani shakiyancin da aka fitarwa ana rigakafi a ƙasan cibiya. An yi ta yayata abun, akwai wasu miyagun mutane da suka fita suna yin rigakafi a ƙasan cibiya wadda yara suna iya mutuwa. So sai abun ya affecting rigakafi. Wadda idan masu rigakafi sun je sai mutane suna guduwa ba za su yadda baya ana yi a ƙasan cibiya yana kashe mutane waye. To irin shi ne lokacin na je supervision na aikin rigakafi polio. Da na shiga ƙauyen babana, a ƙauyen babana haka kusa kashe ni. Wai da na je wai mu ne masu rigakafi a ƙasan cibiya. Ni na je supervision da ɗan takarda na ne da bairo na kawai zan shigar ne ko akwai Miss Children hakan nan da dai sauransu. So an fara bina da sanda za a kashe ni. Gashi ka san kuma akwai wannan yare da ake magana. Ka tashi aka ce dole ka iya yaren ka, baka iya ba, ka tafi ma a garin babanka maza iya ce gashi na. Definitely if you enter a society or a community that you are strange, first of all, people don't really accept you. Because it's only in developed places, you come to a big city, that people might even accept, though it's even becoming suspicious now. So these are things that we're having, the issue of trust. We're having that plenty in the society and it's affecting us. So let me come back to Chief of Staff. The issue of the whole medical cycle, the environment is still under you guys. You have to still do something about it. The hygiene of the areas you visit. How do you look at these localities when you go to? The hygiene is not up to standard. How do you really put them through? Because I know it's not an easy thing. You hear cultures and you just spoke on the ethnic groups and everything. Those culture and all those things that affect you. How do you take up those challenges and buying toilets? Yes. How do you solve this kind of problem? Just like she said about defecating outside and all that. It's a major thing. There's drinking water here, and I've seen this one again. Yes, of course. There's a well, and then there's latrine. Thank you very much. It's close by. How do you guys enlighten people on such things? Okay, thank you very much. We as students, first and foremost, we have been taught the implication of You've already started? Yeah. What level are you in now? I'm in 500. I just finished. So we are taught already as students the implication of these things. So during our advocacy, we try to tell the locals the implication of what those things are to their health and how it affects them, how it affects their well-being and their social economic life as well. So some of those things are, for example, maybe if we're going there as students, we can maybe assist, maybe take for example, maybe we clean up some of the places as part of our responsibilities also as students too. Yeah. So secondly, we also tell them if such things or an outbreak happens, or maybe an endemic disease, if it happens, they can contact nearby primary health care systems which are close to them and find necessary or the most convenient healthcare system that will quickly attend to them. Didn't they give you their food? Do you eat it? Well, I would say you mentioned something about trust. Yeah. So I think that's a risk we are willing to take. That's why I had to ask the question. Of course. I had to ask the question. When they offer you their food, if you reject it, will they take your own? They wouldn't. They wouldn't actually. Well, for example, for me to be accepted, I must show that trust. Yeah, you must blend in. I must blend in. So trust is both ways. Of course. To ina ga kafin mu ci gaba masu kallo bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun ga shirin namu zai dora kana kuma za mu daura muku numban waya domin ku shigo ku bada naku gudumawar. A dakacin mu na dawa ba da jimawa ba.
Barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo bisa akwatin talabijin ɗinku kuna kallon shirin ina mafita daga kowane ɓangare wadda muke gabatar muku tare da manyan baƙinmu yau. Duk da na san cewa ku taɓa samun manyan baƙi kamar haka irin da yawa dai ga mu nan ba. So kuma abubuwan da muke tattaunawa akai gaskiya yana da matuƙar muhimmanci wadda kuma gaskiya abu ne wadda zai taimaka wa al'umma manya da kuma ƙananan yara. Kana masu kallo za mu ɗaura muku lambar waya bisa akwatin talabijin domin ku kira mu ku ba da naku gudunmawar. Amma masu kallo don Allah kafin mu ɗaura muku lambar waya idan za ka kira ko idan za ki kira ku dinga matsa daga kusa da akwatin talabijin ɗinku ko kuma ku rage sautin akwatin talabijin ɗinku don ku ji mu da kyau mu ma kuma mu ji ku da kyau. Idan ba hakan aka yi ba duk ba za mu fahimci juna ba. Kana duk wanda ya kira ba samu damar ɗaukan wayan shi ba ya yi hakuri duba da irin kiraye-kirayen da zai dinga shigowa wayan mu. Kana kuma za ka iya turawa da sako ko kuma za ki iya turawa da sako insha Allahu idan lokaci ya bamu dama za mu iya kira. To masu kallo ga namban waya bisa akwatin talabijin ɗinku za ku iya fara kira. To kamar da muke magana ɗazu. Kun yi magana akan cewa ko da ciki abin da ya kamata ne. Na yadda da kufa idan an bayar saboda ka gaining trust na mutum za ka iya ka ci duk abin da ya baka. Duk da dai ba kowa bane zai iya ci ɗin da ya gashi nan. To akwai wasu irin kalubale still wadda ake fuskanta wadda ya yiwu a lokacin da kuka fita wannan faɗakarwa ɗin zai iya yiwuwa za ku haɗu da wasu marasa lafiya wadda ya zamana cewa emergency ne. Don ana samu a cikin yara ko kuma manya hakan nan kana kuma ka san abubuwa da karkara ba ko ina ne akwai asibiti ba ko kuma in ma akwai irin primary health care ɗin asibiti ƙanana kenan za a ce babu kayan aiki. Ya kuke yi ku tackling wannan irin issue haka? Okay, na gode sosai. Abu na farko da muke yi shine akwai abin da ake kira first aid. So muka duba irin wannan cases idan abu ne wanda bai kumshi asibiti sosai ba za mu iya ba da gudunmawarmu a ta wannan bangare. Amma idan kuwa is a severe case ko kuwa idan wanda ba na first aid ba abu da muke yi shine muka fada musu su tafi asibiti kuma idan mun ce musu su je asibitin nan muhimmin fada musu su je asibitin nan shine a je a gwada mutum nan domin an gwada shi shine za su ina ga kiran mu na farko ya shiga zan kira ku an jima Okay. He's preparing you. Kira mu an jima so muna jiran kiranka. Muna sauraron ka. Abin da muke yi shine za mu gaya musu su je asibiti. To a asibitin ne shine za a yi gwaji a san ko kuwa facility da mai rashin lafiyan ya zo ko za su iya handling case din a wurin idan ba za su iya handling case din a wurin ba za a referring nashi zuwa babban asibiti. So abubuwa da muke yi kenan domin just kamar inda an faɗa a kowanda sun saba da maganin gargajiya so ba su son je asibiti ba kuma mafi yawa lokaci aka yi treatment na gargajiyan nan ba ma san me ke damun mutumin nan ba. So it is advisable that a wannan situation mutum ya tafi asibiti ya samu kanshi a gwaje shi idan facility din ba za su iya handling case din ba sai za a refer nasu su je babban asibiti. Okay, kana maganan maganin gargajiya duk da mun san cewa akwai wasu magungunan gargajiya wadda suke tattaɓa kayan ciki. So me zaka ce akan wannan amma kafin nan bari mu ɗaga kiran mu nan. Hello. It's your voice I'm hearing. To muna sauraron ka. Okay. Maganin gargajiyan nan mafi yawan lokaci me yasa muke samu shi yana tattaba kayan ciki. Yanzu maganin gargajiya usually a asibiti kamin a producing magani akan gwada. So zaka gan in ka je asibiti za a ce ka sha guda ɗaya ko kuwa ka sha guda biyu ko kuwa ka sha guda ɗaya da safe. Hello? Hello, salamu alaikum.
barka dai da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Kuna waya da Zainab ne na. Assalamu alaikum. Hello. Masu kallo kamar yadda na faɗa idan za ka kira ko za ki kira ku ringa matsawa daga kusa da akwatin talabijin ɗinku ko kuma ku rage sautin akwatin talabijin ɗinku kana kuma ku saurare mu ta wayoyinku ba ta akwatin talabijin ɗin ba. Domin yadda murya ke tafiya a akwatin talabijin da na waya ba zai zamanto yana tafiya daidai ba dole za a samu akwai tazara ko na seconds hakan nan. So in ka kira ko in kin kira ku dinga sauraron mu ta wayoyinku kuma kana ku matsa daga kusa da akwatin talabijin ɗin kun baka ba za mu fahimci juna ba. Ina jin yunwa. Assalamu alaikum. Ina sauraron ka. Alright. So kamar inda ina faɗa akwai lokacin ka tafi a maganin bature ya ce maka ka sha ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma. Yanzu akan nan ana yi saboda an riga an gwada dose da ya kamata ka sha. Amma mafi yawa maganin gargajiya ba kowa bane yake gwada ba. So ka gan ka je ka siya magani a asibiti ko kasuwa ko kuwa a gidan gargajiya sai ka ga mutum ya kawai. Wa alaikum salam. Hello? Hello, barka da warhaka. Hello. 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 Ina sauraro. So mafi yawa sai ka ga mutum ya ja siya magani a gidan gargajiya ba a gwada ba. So wani lokaci kuma mutum yana gan kamar jikin shi yana mishi ciwo sosai. So the more ya sha maganin the more zai samu sauki. So a irin wannan. Hello. Hello? Hello, barka da warhaka. Hello? Hello. Yayo? Lafiya ya gida? Ya muku ne? Lafiya kalau ba muke magana kuma daga ina ke kira? Ina magana daga yin sana. Wane? Daga yin sana. To da wa muke magana? To. Okay, before the next call, Yeah. what do you term as first aid? Yeah. What sicknesses are first aid? What can you call as first aid? First aid. Because in my layman's thinking, I was thinking every treatment you start the first aid, then okay, she's getting a call. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da warhaka. Barka ina yin. Lafiya kalau da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Samira ce daga nan Zamfara. To Samiya barka da yammaci. Barka, kawai na kira ne in gaida ku dai ina ganin yanzu na kunna ni ganin ina ganin. Mun gode sosai. Saboda ni ban ji maudu'in da kuke yi ba gaskiya. To masha Allah ki ci gaba da bibiyan mu insha Allah za ki ji. She saw 3 FT young men, that's right. So kana bayani First akan aid, Yes. trying to explain First aid is the first treatment you give to someone who is suffering from probably an ailment or probably sustain an injury before you take that person to the hospital in a layman time. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Barka. Da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Kuna magana da Zainab ne daga Kaduna State. To malama Zainab barka da dare. Barka dai. To muna sauraron naki gudumawar a cikin shirin. Gaskiya muna jin daɗin labaran ku ne nan. To masha Allah mun gode sosai. Mun gode sosai fa. Yawwa mu ma mun gode. Sai an jima. Yawwa, thank you. But their faces are attracting plenty ladies to come. I wouldn't say that. Wa alaikum salam barka da yammaci. Yawwa kina magana da Amir Sultan daga Gusau. To Malam Amir ya gusau. Gusau ba daɗi wallahi. To
To Allah ya kawo sauki, muna sauraron naka gudumawar a cikin shirin. Wallahi wallahi shiri ya yi yadda aka so. Kuma ya yi daɗi ga muna kallo kowa da kowa all family. Kuma ya yi daɗi ga muna kallo kowa da kowa all family. To masha Allah mun gode maka, ya kamata a ce ka matsa daga kusa da akwatin talabijin ɗinka ko ka rage sautin don ka ji mu da kyau. Okay, so usually you carry out first aid to remedy a situation. Okay. So when you remedy that situation, it gives you, or it buys time, if I'm permitted to use that word. It buys the person time. It makes the person more stable before you take that person to get a better treatment. Okay. Assalamu alaikum. Hello. Ina wuni? Lafiya ya gida? Ya kike? Lafiya kalau, da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Daga Abuja. Ki saurare mu ta wayanki, da wa muke magana? Da Maryam. To malama Maryam, kina sauraron mu? To muna sauraron naki gudumawar. Movie from the television. Masu kallo, kafin mu daura muku namban waya, sanda na roƙe ku don Allah idan za ku kira mu ku dinga rage sautin akwatin talabijin ɗinku ko kuma ku matsa daga kusa da akwatin talabijin ɗinku. Sannan kuma ku saurare mu ta wayoyinku ba ta akwatin talabijin ba, idan ba hakan aka yi ba za mu fahimci juna ba. Maybe you should interpret it in English. Maybe the answer is not clear. To ai kai zaka faɗa musu yadda za su ji da kyau. Wa alaikum salam, barka da warhaka. Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Kuna magana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Daga Lagos ne, kuna magana da Aisha. To ki matsa daga kusa da akwatin talabijin ɗinki. To muna sauraron naki gudumawar a cikin shirin. Na ga muna kallo ne. Na ga yanayin maganar da kuke yi, kusa da faɗin yaran. Kun kirkiye ni Mafita. To masha Allah, mun gode sosai da naki gudumawar. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da warhaka. Barka da aiki. Barka dai, ki rage sautin akwatin talabijin ɗinki. Oke, saurayi ina ji. Ina wuni? Lafiya kalau ya gida? Lafiya kalau, kuna magana da Rukayya daga nan jihar Zamfara. To malama Rukayya, ki saurare mu ta wayanki ba ta akwatin talabijin ɗinki ba. To shi kenan ni ai na jayi. To muna sauraron naki gudumawar. To mu dai mun ji maudu'in da kuke yi kuma muna jin daɗi sosai. Ubangiji Allah ya ƙaro basira, sannan kuma ina ma sauran mutane barka da fatan alkhairi. Yawa, barkanki, mun gode. To mun gode sosai. Kamar da kake magana phase 8, kamar da ya faɗa, phase 8 dai ana ajiye shi ne domin taimakon gaggawa kafin a kai mutum asibiti. Musamman a ce ko in mutum ya yanke ne yana bleeding, za a ɗan tare da wasu abubuwa dai da za a mishi na gaggawa kafin a kai shi asibiti, ko kuma wasu abubuwa dai haka. Ina fahimci yadda ka faɗa kenan, fassaran shi kenan. Haka. To mutanen mu dai ga su nan. Hello. Hello, da wa muke magana? We're talking to the television. I mean, if we get the next call, let me jolly us to another side. Okay, let's discuss on the issue of drugs on campus. No, it's a menace that is happening all over.
And as people that are aware of it, and I used to have a friend that this one was not from the lab, but it was from operating theater. They used to get some drugs. It's not common, and then they inject themselves and they get high. What are you doing? What do you think about the control of drugs? Okay, before you answer it, let's take that call. Okay. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, It's the television. Okay, if I would answer that, and I think earlier Mr. President mentioned that we recently instituted a health advocacy club, more like a drug advocacy club. So what we do that in that as a club, we try as much as possible to enlighten the youth, the student, which are the students, on the need to shy away from the explicit use of these unprescribed drugs. Okay, when we do that, we try as much as possible to tell them the dangers of what drug abuse can actually do to the system and the society as well. And if you look at the example, quite in the past, we tend to have a large number of youths with mental illness. This is as a result of drug abuse and other stuff like Has that. it reduced? Well, I would say it has. It has compared to what we have in the past. Okay, I think if I am to add up to what he said, sometimes around May, we visited Bingham University, that is Karo State, National State, and we instituted a drug abuse advocacy club. And this advocacy club was geared towards enlightening the populace around that environment about the effect of drug abuse. And till this moment, the advocacy club has been doing so well. They have carried out campaign and we have heard testimony. So many people came, they shared their testimony on how they encountered this club and they were able to shy away from or drop that addiction. And just recently, we wrote a proposal to the Vice Chancellor of Taraba State University, President of Professor Baku Sunday, to institute same club, drug advocacy club. And this is because we want to see how we can sensitize people around Taraba State University to shy away from drug abuse. And then just like he said. hello. Hello. Hello? Barka da warhaka. Nice. Ya gajiya a gida? Ya gajiya ya yi. Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina ake kira? Yanzu ba da Fato ne yana magana. Da wa muke magana? To na ga ku ne kuna program mai kyau shine yasa na ce garin gaishe ku. To mun gode sosai da gudumawarka. Yawa, garin ku ba. Yawa. Still on drugs. Yeah. I'm still back on it. Yeah. On campus. If you look at it, look at from my analysis, Yeah. private university students, we have more of drug abuse cases than public university students. I don't know, maybe because of the background of the kids or what. But have you able to reach out to those universities? Because if I ask you now, maybe you don't have any air school from any of these private universities. Yes. You have to. I don't know what are you doing about this private university, because I've been to one or two and I've seen how some drugs, like hard drugs like cocaine, Yeah. are moved in those schools. Yes. What are you thinking about those areas? What are you doing about it? Because forget it that you don't see them in mental hospitals. They have mental wards in their parents' houses. What are you doing to save that kind of situation? Okay, Bingham University particularly is a private university. That's one. And that is why we targeted such area, because we discovered that such university battle with such kind of situation a lot. And I think it all boils down to inferiority complex. Yes, a situation whereby a child or a student really want to explore, and aside exploring, he wants to feel maybe something he has been deprived from home. Usually, persons that attend private university, some of them are being restricted when they are back at home and all. So this is an opportunity for them to explore
what they have not been opportune to maybe have an encounter with or have the feeling. So I think it also boils down to parenting. Yes, this drug abuse also boils down to parenting because a lot of parents, rather than telling their children about the adverse effect of drug, they just restrict them. They tell them not to do it, and then most at times these children do not even know why they are telling them not to do it. Okay, they find themselves in campus, and another person is telling them that when you do this thing, you have the feeling you'll be bold, and then to some certain extent za ka samu ilimi. yawa ko kuwa ka ganin a ce wai idan ka sha shi zaka iya ya fi samu ganewa ko kuma in ka ga na mace da kana so ka gane na mace da kana so kuma ba za ka iya tafiya ka fada mata kana son ta ba in ka sha abun nan ka gane. So the whole thing is just people just try to get something that will give them a kind of Send a narrative. to send a narrative, just like he said, to send a narrative about that particular thing. So I think that is one of the key reasons why people go into drug abuse. Okay. Way Out. Our program's name is Mafita. Yeah. Way Out. Way out. You're all on campus. Yes. Way Out. We know the abuses that take place on campus. Yes. It's just one of it. Way Out. Way out. Advocacy and sensitization. I think it is very, very important that every university have a drug abuse advocacy department, and this advocacy department should be saddled with the responsibility of enlightening students about the effect of drug abuse. And also, our parents also have the responsibility. Do not just stop children not to take drugs. Tell them the effect of taking drugs. I think if a child know why he is being restricted or being advised not to take a thing. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ke ce kiran mu na karshe wanda za mu gaza a cikin shirin. Da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Ina magana da Ki rage sautin akwatin talabijin ɗinki. ina magana da Amina ne. Hamida daga ina? Daga Taku. To mutanen takun muna sauraron naki gudumawar. To malama Hamida ta gudu. Hamida so pretty fine young woman. You keep saying that. Yes, so just like I said, parents should very well enlighten their children on the adverse effect of drug and drug abuse, not just to tell them not to take drugs without telling them the implication of that. Okay. Ƙungiyar ɗaliban kimiyyar ɗakin gwaje-gwaje ko na likitanci ta Najeriya wato NIMELSA. Yeah. Okay. Wannan ƙungiya ta ku menene kuke so ku cimma? Okay. You want to achieve. Okay. One thing we want to achieve. How so? Okay, abin da muke so mu cimma. Yes. Shine muna so mu fadakar da mutane. One, about our association, and also mu kara fadakar da su abubuwa da muna yi a association namu. Kamar inda muka kawo muku muna yin advocacy, muna fadakar da mutane about pandemic disease, endemic disease. Muna fadakar da mutane that it is very good a yi gwaje-gwaje kamin ka sha magani. Muna kuma advocating that people should shun away from drug abuse, and also we enlighten people about the disease ravaging around their community. So kuma muna so mu kara kawo fadakarwa about our association. Okay. Yeah. To wani shawara kuke da shi wa masu kallo? Okay, to shawaran da ni zan faɗa ma masu kallo shine maganar shan kwayan nan, wato in general abin da ake kira drugs. Matasa a daina shan abin nan, don shan kwaya ba shi bane zai taimake mu. A dinga yin biyayya a gida, har in ka tafi makaranta
ka focus abin da ya kawo ka makaranta. Abin da nake yi shi kenan. Ok, kamar yadda ya faɗa, shawarar da za ka raba wa masu kallon mu shine batun maganan gwaje-gwajen nan. Ya kamata ka je a gwada ka asibiti kafin nan ka sha magani. Kar ka je kawai kana shan magani ba gwada ka ba, baka san ciwon da ke damin ka ba. Domin idan ka yi haka ma waɗansu magungunan nan zai iya jama wani illa jiki. A maimakon magani kuma sai ka sake samun To wani kin cuta ga daban. ka siya cuta wani cuta wanda kuɗin ka kenan. So a je asibiti a yi gwaji kafin nan a yi jinya. Shine shawarar da zan ba masu sauraro. Ga wani bai gaji da kira ba tun da zan yi kira duk da na ɗaga kiran karshe amma bari in bashi da. Hello. Hello. Lafiya ya gida. Ka rage sautin akwatin talabijin ɗinka. Lafiya, ka rage sautin akwatin talabijin ɗinka. Ci gaba. Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina ake kira? Ina magana da Josiah daga Nyamsala. To, Josiah, muna sauraron naka gudumawar a shirin. Kai gaskiya mun gode wala ya rubi na ga muna kallon news na ku kai yayi kyau. To, mun gode sosai da gudumawarka a cikin shirin. Allah ya ba ku cin gaba rayuwa. Amin, amin, amin. Ya misala na Taraba ko kuma na Jalingo? Nyamsala Jalingo. To, mutanen Jalingo, mun gode sosai. Kai ne mutumin farko da ka kira a cikin Jalingo. Thank you. Zaka jin Allah ya yarda ga mu da mata muna kallon kuma muna kallon news na ku. To, masha Allah, mun gode sosai haka ake so. Thank you, sanu fa da ga masu rai gobe. Amin, a tashi lafiya. Kai da abokan tare da duka suna kusa da ke a kewaye nan. To, ana gaishe ku gaba ɗaya. Thank you. To, duba da yanayin lokaci da ke hararen mu a gurguje. Oh yes, we've just hosted these wonderful people. That let me summarize as Farida was saying. I work in the lab. And Don muna ga minti biyu. okay, let's stay off drugs. Let's see how we can be able to do the right thing in the community. As they've emphasized and they've spoken, let's be able to test ourselves before we take any decision. Your health is your greatest wealth, and the hospitals are not too far. The greatest thing is that you should support them and be there for them. Whenever they reach out to you and whenever you meet them, let's work together. Thank you. But you don't allow me to speak too much. To, kamar yadda ya faɗa ne haka ne. A duk lokacin da mutum ya zo domin ya taimake ka kan rayuwanka, ka ba shi haɗin kai. Haɗin kan nan shine ka karɓi shawaran da ya baka saboda kare kanka daga cututtuka da dama da kuma wasu abubuwa. Ka kare kanka, ka kare 'ya'yanka da kuma manya dai hakan nan. To, masu kallo ina ga mun zo ƙarshen wannan shirin namu. Mun gode sosai da kuka samu daman zuwa cikin shirin. Wannan fata gobe idan buƙatan sake zuwan ku ya taso za ku iya zuwa. Thanks for having us. Thank you for having us. To, masu kallo duka-duka a nan za mu naɗe taburman shirin namu. Duba da yadda lokaci ke hararen mutum ɗazu. To, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma ranar Asabar idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Farida Sanusi Abubakar wacce na gabatar tare da abokin aiki na. Da kuma bakinmu. Right Honorable Victor Joseph. Titus Kenneth. Da kuma. Tonga Pure Fati. To, muke cewa wassalamu alaikum.